Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome to another session of 504 absolutely essential words in English with us, Learn and Enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم درس 39 رو با هم بخونیم و 12 کلمه جدید و پرکاربرد رو یاد بگیریم. پس حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. اما فراموش نکنید قبل از اینکه درس شروع بشه اول دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. Unearth. 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 As you see, the stress is on the second syllable. Means dig up, dig up, discover, find out. خب کلمه earth به معنی خاک و زمین هست. Unearth here is a verb. اینجا به عنوان فعل به کار رفته. یعنی از زیر زمین درآوردن. Dig up یعنی حفر کردن. Discover کشف کردن. Find out پی بردن به چیزی. Example A. The digging of the scientists unearthed a buried city. یعنی حفاری دانشمندان شهری مدفون را از زیر خاک بیرون کشید. Example B. A plot to defraud the investors was unearthed by the FBI. plot به معنی توطئه، نقشه. یعنی نقشه کلاهبرداری از سرمایه گذاران توسط FBI کشف شد. Example C. The museum exhibited the vase that had been unearthed in Greece. موزه گلدانی را که در یونان کشف شده بود به نمایش گذاشت. یا میتونیم بگیم موزه گلدانی را که در یونان از زیر خاک بیرون کشیده شده بود، بیرون آورده شده بود، به نمایش گذاشت. Word number 2. Depart. 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 It's a verb. The stress is on the second syllable, on P. Depart. Means go away, leave, turn away from, change or die. خب این کلمه رو تو فرودگاه ممکنه خیلی به چشتون خورده باشه. Depart, departure. Go away به معنی رفتن، دور شدن، ترک کردن، روی گرداندن از چیزی. معنی change هم داره، تغییر کردن، تغییر دادن و die از بین رفتن یا مردن. Example A. We arrived in the village in the morning and departed that night. یعنی ما صبح به دهکده رسیدیم و همان شب آنجا را ترک کردیم. Example B. Stan was vague about departing from his usual manner of choosing a partner. Stan was vague about departing from his usual manner of choosing a partner. خب vague رو قبلا داشتیم، یعنی معنی مبهم میداد، معنی تردید داشتن هم میده. یعنی استن به خاطر ترک رفتار معمول خود در انتخاب شریک مردد بود. Example C. Vera was reluctant to mention that her uncle had long since departed. ورا مایل نبود به این موضوع اشاره کنه یا یادآوری کنه که عمویش مدتها قبل مرده است. Word number 3. Coincide. 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 The stress is on the third syllable on C, the second C. Coincide on C sound. Means occupy the same place in a space, occupy the same time, correspond exactly or agree. خب coincide یعنی جایی را، یک جای خاص رو در فضا همزمان اشغال کردن یا از نظر فضا یک جای یکسانی را اشغال کردن، از نظر مکانی جای یکسانی را اشغال کردن و از نظر زمانی. پس coincide هم دو تا چیزی که در یک جا قرار میگیرن میگیم coincide،
هم دو تا اتفاقی که در یک زمان بیفتن رو میگیم coincide و معنی دیگه دقیقاً برابر بودن یا agree توافق داشتن. Example A. If these triangles were placed one on top of the other, they would coincide. یعنی اگر این مثلث ها یکی روی دیگری قرار داده شوند بر هم منطبق می شوند. اینجا coincide رو ما انطباق گرفتیم. Example B. Because Pete's and Jim's working hours coincide and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time. یعنی از اونجایی که ساعات کاری پیت و جیم با هم یکسان است و در همسایگی هم زندگی می کنند، هر دو همزمان خانه هایشان را ترک می کنند. Example C. My verdict on the film coincides with Adele's. خب verdict به معنی رأی و نظر و قضاوت می شد. میتونیم بگیم نظر من در مورد فیلم یا رأی من در مورد فیلم با رأی ادل مطابقت دارد coincide. بریم سراغ کلمه شماره 4. Word number 4. Cancel. Cancel. Cancel means cross out, mark so that it cannot be used, wipe out, call off. خب کلمه cancel رو به فارسی هم شاید شنیده باشید، زیاد استفاده کرده باشید. دقت کنید فقط معنی حالا لغو کردن نداره، یعنی خط زدن، علامت گذاری کردن چیزی برای اینکه دیگه نتوان از آن استفاده کرد، از بین رفتن، از بین بردن، wipe out، از بین بردن، call off یعنی لغو کردن. و دقت کنید وقتی چیزی کنسل میشه معنیش این نیست که به تأخیر یا به تعویق میفته. برای اون در انگلیسی فعل postpone رو داریم. وقتی کنسل میشه یعنی کلاً از بین میره و لغو میشه. Example A. The stamp was only partially cancelled. خب partially یعنی بخشی از اون، نه کاملا. یعنی فقط بخشی از تمبر باطل شده بود. Example B. Because the first shipment contained defective parts, Mr. ضروری canceled the rest of the order. خب یعنی آقای ضروری بقیه سفارش رو لغو کرد چون محموله اول شامل قطعات معیوب بود یا قطعات ناقص بود، نقص دار بود و شیپمنت اینجا معنی محموله میده. Example C. Having found just the right man for the job, Captain Millets cancelled all further interviews. یعنی وقتی که کاپیتان میلیتس فرد مناسبی رو برای شغل پیدا کرد، تمام مصاحبه های دیگر را، تمام مصاحبه های بعدی رو لغو کرد. Word number 5. Debtor. 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 دقت کنید ما در کلمه حرف B رو داریم، اما همینطور که در آوانگاری میبینید و من هم تلفظ کردم ب تلفظ نمیشه. debtor از کلمه debt میاد به معنی دین و قرض. debtor means person who owes something to another. کسی که چیزی رو به شخص دیگری مدیون یا بدهکاره. پس debtor یعنی همون بدهکار. Example A. If I borrow $1 from you, I am your debtor. اگر من $1 از شما قرض بگیرم من بدهکار شما هستم. Example B. As a debtor who had received many favors from the banker, Mr. Mertz was reluctant to testify against him. یعنی آقای مرتز به عنوان بدهکاری که کمک‌های زیادی از طرف رئیس بانک دریافت کرده بود، مایل نبود بر علیه او یعنی بر علیه رئیس بانک شهادت دهد. Example C.
A gloomy debtor's prison was once the fate of those who could not repay their loans. خب loan به معنی وام و قرض هست، یعنی زندان تاریک بدهکاران زمانی سرنوشت کسانی بود که نمی توانستند وام‌های خود را پرداخت کنند یا باز پرداخت کنند. Word number 6. Legible. 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 The stress is at the beginning. Legible means able to be read. دقت کنید اینو read نخونید. Able to be read یعنی قابل خواندن. Easy to read چیزی که خواندنش آسانه، آسان برای خواندن. Plain and clear. Plain clear یعنی ساده و شفاف، ساده و آشکار. Example A. Julia's handwriting is beautiful and legible. Handwriting دستخط. دستخط جولیا زیبا و خواناست. پس legible به معنی خوانا. Example B. Nancy hesitated in her reading because the words were scarcely legible. خب hesitated یعنی درنگ کردن، مکث کردن. نانسی در خواندنش درنگ میکرد، مکث میکرد چون کلمات به سختی خوانا بودند یا به سختی قابل خواندن بودند. اینجا scarcely رو کمیاب معنی نمی کنیم، مثل hardly معنی میشه، یعنی به سختی، به زحمت قابل خواندن بودند. And the last example of word number 6. Our teacher penalizes us for compositions that are not legible. یعنی معلممان ما را برای انشاهایی که خوانا نیستند تنبیه می کند. Word number 7. Placard. 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 The stress is at the beginning. Means a notice to be posted in a public place or poster. خب تو فارسی همین کلمه رو قطعا شنیدید، خیلی به کار میره. پلاکارد یعنی یک آگهی که باید در مکان عمومی نصب شود یا یک پوستر. همونطور که گفتم تو فارسی ما همین کلمه پلاکارد رو به همین صورت استفاده میکنیم. Example A. Colorful placards announced an urgent meeting. یعنی پلاکاردهای رنگین یا پوسترهای رنگین جلسه فوری رو اعلام می‌کردند. Example B. Placards were placed throughout the neighborhood by rival groups. rival رو قبلا داشتیم به معنی رقیب، یعنی گروه‌های رقیب پلاکاردها رو در سراسر محله نصب کردند. دقت کنید که جمله انگلیسی ما جمله مجهول هست، اما چون یک بای فریز داریم، بای رایوال گروپ داریم، در فارسی اومدیم این رو به شکل معلوم ترجمه کردیم. Example C. Numerous placards appeared around the city calling for volunteers. یعنی call for یعنی فراخواندن. برای فراخواندن داوطلبان اعلامیه ها یا پلاکارد های متعددی در سراسر شهر پدیدار شد. Word number 8. Contagious. 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 The stress is on T sound, on T, second syllable. Contagious means spreading by contact. Easily spreading from one to another. خب contagious رو ما در دوران کرونا شاید زیاد شنیده باشیم. یعنی چیزی که با تماس منتشر میشه یا چیزی که از شخصی به شخص دیگر به راحتی منتقل میشه. در واقع contagious معنی مسری میده. Example A. Scarlet fever is contagious. تب مخملک مسری است. Example B. I find that yawning is often contagious. خب find اینجا معنی پیدا کردن نمیده. وقتی میگیم I find that, he found that به معنی دریافتن، فهمیدن. یعنی من دریافتم، من فهمیدم که خمیازه کشیدن مسری است. yawning به معنی yawn یعنی خمیازه کشیدن. Example C. Interest in the project was contagious and soon all opposition to it collapsed. یعنی علاقه به این پروژه
همهگیر شد، فراگیر شد، مصری شد، یعنی به همه سرایت کرد و به زودی تمام مخالفت ها از بین رفت. collapsed، از بین رفتن و افتادن. Word number 9. Clergy. 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 The stress is at the beginning. Means persons prepared for religious work. Or clergymen as a group. یعنی افرادی که آماده کارهای مذهبی میشن یا مجموعه روحانیون رو بهشون میگن clergy. Example A. We try never to hinder the clergy as they perform their sacred tasks. Sacred به معنی مقدس هست. یعنی ما سعی میکنیم هنگامی که روحانیون در حال انجام وظایف مقدسشان هستند هرگز مانع آنها نشویم. Example B. Friar Tuck was a member of the clergy who loved a jolly jest. خب Friar Tuck اسم یک روحانی هست. Friar Tuck یکی از روحانیونی بود که عاشق لطیفه های شاد بود، عاشق جوک های شاد یا خنده دار بود. And example C. The majority of the clergy felt the new morality was a menace to society. یعنی اکثر روحانیون احساس می‌کردند اخلاقیات جدید، morality، اخلاقیات جدید تهدیدی برای جامعه است. ما کلمه menace رو داشتیم به معنی تهدید بود. Word number 10. Customary. 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 The stress is at the beginning. Customary means usual, ordinary. Customary به معنی عادی، معمولی. Example A. It was customary for wealthy Romans to recline while they were dining. یعنی برای رومی های پولدار لم دادن در حین غذا خوردن مرسوم بود یا امری عادی بود. Example B. The Robin Williams movie received the customary rave reviews from the critics. critics به معنی منتقدان میشه، ریویو هم یعنی اون نظراتی که در مورد فیلم ها میدن. رابین ویلیامز هم که یک هنرپیشه بسیار معروف بود. یعنی فیلم رابین ویلیامز با نقدهای جنجال برانگیز معمول از سوی منتقدان مواجه شد. یعنی با این یه امر خیلی عادی و معمولی بود. Example C. The traitor rejected the customary blindfold for the execution. Execution به معنی اعدام. Blindfold یعنی چشم بستن. و traitor هم که خائن. خائن رسم بستن چشم در هنگام اعدام را رد کرد. Word number 11. Transparent. 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 خب همطور که میبینید برای این کلمه دو جور آوانگاری براتون گذاشتم، هر دوتاش هم به کار میره. Transparent or transparent هم ا خونده میشه هم به شکل شوا ا خونده میشه. Both are correct, both are American pronunciation. Means easily seen through or clear. خب یعنی چیزی که به راحتی از داخلش رو میشه دید یا شفاف. در واقع transparent همون معنی شفاف میده. For example, window glass is transparent. شیشه پنجره شفاف است. Example B. Colonel Thomas is a man of transparent honesty and loyalty. Colonel به معنی سرهنگ. سرهنگ توماس نمونه ای از صداقت و وفاداری آشکار بود. خب اینجا ما transparent رو به معنی واضح و آشکار معنی کردیم. Example C. The homicide was a transparent case of jealousy that got out of hand. خب homicide یعنی قتل، آدمکشی. آدمکشی نمونه آشکاری از حسادت بود که از کنترل خارج شده بود. Got out of hand یعنی دیگه
از کنترل از دست در رفته بود. And today's last word is scald. Scald. Scald means pour boiling liquid over, burn with hot liquid or steam, heat almost to the boiling point. خب scald as you can see is a verb. این کلمه یک فعل هست به معنی ریختن مایع داغ بر روی چیزی یا مایع داغ روی چیزی ریختن با بخار. steam یعنی بخار. با بخار یا مایع داغ سوزاندن و معنی سومش تقریبا تا نقطه جوش چیزی رو حرارت دادن و گرم کردن. Example A. Do not neglect to scald the dishes before drying them. یعنی فراموش نکن قبل از خشک کردن ظرف‌ها آنها را خوب با آب جوش بشویی. Example B. The scalding lava pouring from the mountain placed everyone in peril. خب peril به معنی خطر danger بود، قبلا خونده بودیم. lava یعنی گدازه های آتش فشانی. معنی جمله این هست گدازه های جوشانی که از کوه بیرون میریخت همه را به خطر انداخت. placed یعنی در خطر قرار داد، همون به خطر انداخت ما اینجا معنی میکنیم. And the last example of today's lesson is by being hasty, Stella scalded her hand. یعنی استلا به خاطر شتاب زدگی دستش را با آب جوش سوزاند. این هم از 12 کلمه درس 39. بریم با هم کاربرد این کلمات رو در بخش words in use ببینیم. The title of today's reading is Roast Beef on Rye. A little digging will unearth the roots of our language and habits. For instance, our word sandwich is derived from the Earl of Sandwich, who lived in the time of George III. This gentleman would not depart from the gambling table for hours on end. If his play happened to coincide with dinner, he would cancel his regular meal and order a slice of meat to be served to him between 2 pieces of bread. The biography of the Earl claims that we are his debtor for his discovery of the sandwich. Charles Dickens later used the phrase sandwich man to describe someone who walks about with a clearly legible message on placards hung on his chest and back. An example of a superstition is the fear of walking under a ladder. This must have been a contagious fear, for it seems to have started with the ancient belief that spirits lived in trees and wood. Knocking on wood was a way of calling up the friendly spirit to protect one from harm. Today, a member of the clergy might sneer at this custom, expecting that by this time such superstitions would have receded into the past with witches and ghosts. Another expression, giving someone the cold shoulder, has been traced to the Middle Ages, when a host would serve his guests a cold shoulder of mutton or beef instead of the customary hot food. This was a transparent attempt to show the guest he was no longer welcome. The host had thus found a more charitable yet effective way of expressing his feelings without using a scalding remark. خب این هم از ریشه تعدادی از کلمات که میبینیم در پشت هر کدومش یک دنیا قصه و ماجرای جالب وجود داره. درس امروز هم به پایان رسید. لطفاً با استفاده از 12 کلمه جدید که امروز یاد گرفتید جملات آخر درس رو کامل کنید.
خب دوستان عزیزم به پایان درس 39 رسیدیم. 3 تا درس مونده تا این کتاب به طور کلی تموم بشه. لطفا نظرات و کامنت های خودتون رو حتما برای ما بنویسید. منتظر نظرات سازنده و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید و till next session take good care of you and goodbye.